for all your good words, motivating words. So அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை சின்சியராக எடுத்துக்கணும். ஸோ ஓகே, குட் ஈவினிங் ஆல் சில்ட்ரன். நான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போன ப்ராப்ளம்ஸ் முதலே நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஐ ஹோப் நீங்க எல்லாரும் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? எல்லாருக்கும் கிடைச்சதா? எஸ் சார், கிடைச்சது சார். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா? யாரெல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்க? நான் பண்ணேன் சார், ஆனா எனக்கு நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார். ஓகே ஓகே, பட் வேற யார் ட்ரை பண்ணாங்க? சுந்தரேசன். என்னால ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் சார் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சது, மீதிலாம் கான்செப்ட்ஸ் தெரியல சார். சரி, ஓகே ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதில் உள்ளது மற்றவங்க வேற யாரும் ட்ரை பண்ணி எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு கிவ் எனி ஃபீட்பேக்? சரி, இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் அதுலேயே தான் எடுத்தேன். ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸில் உள்ள ஐஐடி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் கான்செப்ட் ப்ளஸ் வேற ஏதாவது ஒரு கான்செப்டையும் கம்பைன் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து யூஸ் கம்பைன் திஸ் வித் பெர்முடேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ், கம்பைன் திஸ் வித் இன்இக்வாலிட்டிஸ், அந்த மாதிரி, so that to make it a little tough. So it is tough, but if அந்த ரெண்டு கான்செப்ட் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ இன்னைக்கு இப்போ பார்க்கலாம், வில் கெட் ஆன் டு தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, Keshamurthy wants to say something. Just a moment. I will share my screen which has the problems. Okay. Okay, so let's go to the first problem. So இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அதோட ரிலவெண்ட் கான்செப்டையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் முடிஞ்ச அளவு. அதுக்கு மேல யாருக்காவது புரியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ, நீங்க என்ன வேணா கேள்வி கேளுங்க, டு மேக் ஷூர் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், இஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 5 6 7 and relation R x comma y belongs to A cross A with satisfying x plus y equal to 7. Okay, so in the relation வந்து symmetric or reflexive transitive equivalence. So இது இப்ப யார் ட்ரை பண்ணீங்க? இதுக்கு what is your answer? சார் transitive நினைக்கிறேன் சார். Okay, symmetric sir. Okay, சுந்தரேசன் என்ன சொன்னீங்க? symmetric sir. Symmetric. Okay, anybody else? Okay, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ டோன்ட் நோ, எல்லாருக்கும் இந்த டெஃபினிஷன் தெரியுமா? சிமெட்ரிக், ரிஃப்ளெக்சிவ், டிரான்சிட்டிவ் அண்ட் ஈக்குவலன்ஸ். So since it is relevant concept here, sorry Santosh, you want to say something? Sir, தெரியும் சொன்னாங்க சார். தெரியும் சொன்னீங்க. Okay, okay. Raghavi says she doesn't know. Okay, just we'll quickly recap. Okay, so reflexive being symmetric அப்படின்னா, if A is mapped to B, then B is also mapped to A. அந்த மாதிரி இருந்தா symmetric relation இருக்கு. Okay, reflexive அப்படின்னா A should be mapped to itself. Okay, an element mapped to itself, அது reflexive. Transitive அப்படின்னா, if A maps to B and B maps to C,
then A should map to C. அது மாதிரி இருந்தால் transitive. Equivalence அப்படின்னா there is a relation which is symmetric, reflexive and transitive. That is called equivalence relation. Okay. So இப்போ so the relation is defined as it's a Cartesian product element which satisfies the element x plus y equal to 7. Okay. So let us see symmetrica அப்படின்னு பாருங்க. Symmetrica, given the definition of symmetric. Yes, sir. Okay. Because நீங்க explain பண்ணுங்க Sundaresan, why you are saying it is symmetric? Sir, 1,6, 6,1, sir. 2,5, 5,2, 3,4, 4,3. Correct. Because the relation conditions to be satisfied is x plus y equal to 7. So another 1 and 6 will be 1 to 6 is a valid mapping. Once you say 1 to 6 is a valid mapping, 6 to 1 is also a valid mapping because 1 plus 6 is 7 and 6 plus 1 is also 7, like Sundaresan said. So another element if A to B satisfies the condition, then B to A will also satisfy the condition. Other than symmetric. வந்து வரல சார் 7,0 இருக்கு ஆனா 0,7 இல்லல சார். First of all, 0வே இல்லையே அந்த செட்ல. So 7 இருக்குல்ல சார். 7 is equal to 7 மோதி இந்த சைடு போனா 0 வரும்ல சார். இல்லம்மா, சிம்மெட்ரிக் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சிம்மெட்ரிக் அப்படின்னா ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கணும். இப்போ 1 அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அதோட இன்னொரு எலிமெண்ட்டை மேப் பண்ணணும். 1 to 2 நம்ம மேப் பண்ணலாம், 1 to 3 எப்படி வேணா மேப் பண்ணலாம். பட் அங்க கண்டிஷன் என்னன்னா x plus y. ஓகே, x ப்ரீ இமேஜ், yங்கிறது இமேஜ். ஸோ x plus y வந்து 7ஆ இருக்கணும். அதனால 1 to 2 நம்ம மேப் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் 1 to 2 is only 1 plus 2 is 3 தான். அதனால 1 to 6 தான் நம்ம மேப் பண்ண முடியும். அதுதான் வேலிட் எலிமெண்டா இருக்கும். அப்போ ஒன்ஸ் 1 to 6 வேலிட் எலிமெண்டா இருந்துச்சுன்னா 6 to 1 is also valid. ஏன்னா 6 plus 1 is also 7. இல்லையா? Okay, sir. So that is the definition of symmetric. So அதனால this relation is symmetric. Right. Okay. So next, see whether it is reflexive. என்ன சொன்ன reflexive க்கு what is the definition? An element Show the same as belongs to ours, sir. it should map to itself. Yes, it should map to itself. அது மாதிரி இருக்கா? That means 1 should map to 1. அப்போ 1 plus 1 equal to 7 வருதா? No, sir. No. No, sir. Yeah. So 1 will not map to 1. Yes. 2 will not map to 2. So it is not reflexive. Okay? சரி. So அதுலயே முடிஞ்சு போச்சு. It's not equivalence. Okay. Transitive one நம்ம செக் பண்ணலாம். So whether it is it transitive? Transitive க்கு என்ன டெஃபினிஷன் சொன்னேன்? If A, comma B. A belongs to R B, and B belongs to C, comma and C A belongs to R, C. then A, comma C also belongs to R. right. Very good. Very good. So A comma B is an element, and B comma C is is also an element in this relation. Then C comma A should also be a relation. அது எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம்? Is it satisfying? சொல்லுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு எலிமெண்ட் பார்த்தோம், அதுல இருந்தே சொல்லலாம் நீங்க. Sir, 1, Sir, 6 present, sir. 6. 6, 1 also present, sir. 1, 1 does not belong to R. Very good. So 1, 6 and 6, 1 are there, but that means 1, 1 should also be there if it has to be transitive. But that is not satisfied. சரியா? So Santana Mariraj, do you agree? You are trying to say something? No, sir. I agree, sir. You agree. Okay. So it is not transitive. So it's clear to everybody? Yes, sir. So it is not transitive, it is not reflexive, it is not equivalence, it is symmetric. So what is the correct option? First option, sir. A. Option 1. Sure. Right. இப்போ let's go to the next problem. இது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நடத்திருப்பாங்களான்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. இப்போ given R equal to A, B, C, D, E,
and s equal to 1, 2, 3, 4, then the number of onto functions f So of x 240. 240. Okay. Such that f of a not equal to 1. So what is that? யார் சொன்னது 240 Sandana Maharaj, sir. சந்தானம் மாரிராஜ். ஓகே, ஸோ எப்படி சொன்னீங்க 240? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சார் ஆன் டூனா இந்த கோடொமைன்ல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே டொமைன்ல மேப் ஆயிருக்கணும் சார், அதான் ஆன் டூ. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஏ தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே மேப் ஆகலாம் சார், அதனால 5 எலிமெண்ட்ஸ் மேப் ஆகலாம் சார். நம்ம இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி போட்டு பண்ண சார், பெர்மிட்டேஷன் போட்டு பண்ண சார். ஓகே ஓகே அப்போனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 5 சார், ரெண்டாவது ஒனுக்கு வந்து ஏயும் எடுக்கிறதுனால ரெண்டாவது ஒனுக்கும் 5 சார். ஓகே, ரெண்டாவது அடுத்ததுக்கு எப்படி 5 வந்தது? புரியல எனக்கு. ஏக்கு வந்து doesn't map to 1 அப்படினா 4 ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து 4 சார், ஏனா 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார், அதுல வந்து 1க்கு வந்து ஏ மட்டும் தான் இருக்கு. எஸ்ல இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டொமைன்ல இருக்கு, கோடொமைன்ல 4 தான் இருக்கு. So if you take a and try to map it, it should not map to 1 அப்படிங்கும்போது it will map only to 2, 3 or 4 இல்லையா? எஸ் சார். அப்புறம் இப்படி 4ன்னு சொன்னீங்க நீங்க. இல்ல சார், நான் வந்து கோடொமைன்ல இருந்து டொமைனை மேப் பண்றேன் சார். ஓகே, நான் ஆன் டூனால கோடொமைன்ல இருந்து டொமைனை மேப் பண்ண மிஷின்ல 1 வந்து பி சி டி இ 4 எலிமெண்ட்ஸ்க்கு மேப் ஆகலாம் சார். okay, from b c d e we can map to 1. okay, எஸ் எஸ் 2 வந்து ஏ பி சி டி இ எல்லாத்துக்குமே மேப் பண்ணலாம் சார். okay, அடுத்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து திரும்பியும் 3 வரும் சார், அப்புறம் வந்து 4, அப்புறம் வந்து 2 சார். okay, that doesn't அது கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது. அது மல்டிப்ளை பண்ணா 240 வருது இல்லையா? நீங்க சொன்ன 4 into 5 into 5. so அது கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது. so there is a particular method for counting, so I will come to that. வேற யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா? good try, Santana Maharaj, but 240 is not the right answer. okay, ஓகே சார். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இதில் வந்து இந்த கவுண்டிங்கிறது ஐ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. ஐ வில் டேக் சம் டைம். உங்களுக்கு எப்படி இது மாதிரி கவுண்டிங் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன, பிகாஸ் இந்த ப்ராப்ளத்து மாதிரி நிறைய கவுண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ஸோ அண்ட் ஐ சா தட் இந்த மாதிரி கவுண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஜென்ரலாக கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால ஐ வாண்ட் டு கவர் ஹவு டு கவுண்ட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம் டைம், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட். So the set A has A, B, C, D, E. One, two. இது வந்து செட் A. R. RS ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஆர்ல இருந்து எஸ்க்கு before going to number of onto functions, let us find out how many relations are possible. அது தெரியுமா? ஏன்னா all kind of questions can come ஐடில. இதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம். The whole concept I want to explain. So how many relations are there?
20, So sir. 2 power 20. Yeah, 2 power 20, sir. 2 power 20. ஓகே, அது எல்லாருக்கும் புரியுதா எப்படி வருது 2 power 20 நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் equal to 2 power 5 into 4. This is the right answer, 2 power 20. This is the number of relations. இது எப்படி வருது அப்படின்னா, if you take the cross product, okay, how many elements will be there in the cross product? 20, sir. 20. 20. Or Cartesian product, okay. A comma 1 அப்படியே போயிட்டு இருக்கும், b comma 1 etc. So last வந்து e comma 4. So you can see that it has got a ல இருந்து ஒரு 5, b ல இருந்து ஒரு a ல இருந்து ஒரு 4, b ல இருந்து ஒரு 4. So totally there are 20 elements in it. So this is your set. So இதுல வந்து if you want to take the number of relations அப்படின்னா இதுல all subsets of this main set, okay, you take this set, all the subsets of this main set count as a relation. So now the question is, இதுதான் set அப்படின்னா இதோட how many total subsets are there? Okay, if you take total how many subsets ன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் அந்த சப்செட்ல இருக்கலாம் அல்லது இல்லாம இருக்கலாம். Okay, so this can be there or not, அதுக்கு 2 possibilities. So this can be there or not, அதுக்கு 2 possibilities. This can be there or not, okay, 2 possibilities. Like that it goes up to 20 times. Okay, that is why it is 2 power 20. Totally 2 power 20. It's the power set அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So you know all the subsets of a set. So the number of power sets is 2 to the power of n, where n is the number of elements of the set. So அதுதான் உங்களுக்கு total number of relations. That is how you get 2 power 20. Okay. Next, let us see number of functions. So totally how many functions can be defined between R and S? So 20. 20. எப்படி சொல்றீங்க? Sir, 2 functions. Okay, so let me explain that. So functions னு எடுத்துட்டோம்னா, so what is the difference between relation and function? Function அப்படின்னா இந்த டொமைன்ல உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங் இமேஜ் இருக்கணும், அண்ட் டொமைன்ல உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்க முடியும். So that is how it becomes a subset of the whole relation which satisfies these two conditions. Okay, that means all the elements in the domain are covered, and each domain element is having only one image. Okay, so அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ suppose you take A, okay, and try to map. So how many you can map? A can be mapped to this, 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 this. A can be mapped to 4. So at the same time, B can also be mapped for every combination. When A is mapped to 1, then again B can be mapped to 1, 2, 3 or 4. Similarly, C can be mapped to 1, 2, 3 or 4. D can be mapped to 1, 2, 3 or 4. So for every combination 4 times A க்கு map இருக்கு. அந்த ஒரு காம்பினேஷனுக்கும் 4 times B க்கு இருக்கு, C க்கு இருக்கு, D க்கு இருக்கு, E க்கு இருக்கு. Okay, so I think Mariraj was telling, no, so this is the way to count the functions, but that is not the way to count onto functions. Onto functions, now there is a slight difference in the way of counting. I'll come to that.
ஸோ இதுதான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கேட்டால் நம்பர் ஆஃப் கோடொமைன் எலிமெண்ட்ஸ் டு தி பவர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டொமைன் எலிமெண்ட்ஸ். So in this case it is 4 to the power of 5. This is the number of functions. இப்போ அடுத்து then we will go to number of onto functions. Number of onto functions is இப்போ நம்பர் ஆஃப் onto elements னா இந்த ஆல் த இப்போ இதுல வந்து இந்த ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ என்ன இருக்கும், இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துப்போம். So A is mapped to 1. B is also mapped to 1. C is also mapped to 1. D is also mapped to 1. E is also mapped to 1. So this is a valid function, but this is not a onto function. Okay? Right? Because 2, 3, 4 are not covered. இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா so we will be counting this also, right? இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். அதனால டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி மேப் ஆகிறத நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் எப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் equal to 4 to the power of 5. Okay, number of functions with only one mapping with only one element in the codomain map. So அது எவ்வளவு வரும்? 5 sir. Yes. Okay, 5 functions. Okay. So all are mapped, sorry, 4 தான் வரும். ஏன்னா all are mapped to 1, all are mapped to 2, all are mapped to 3, all are mapped to 4. Okay. அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் with 2 elements இது மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். இப்போ இது எவ்வளவு வரும்னா in how many ways we can pick 2, that will be 4C2. So இங்க there is a இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கான்செப்ட், காம்பினேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட் இங்க மிக்ஸ் ஆகி வருது. ஸோ இந்த ரெண்டை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாக்கி ரெண்டை எப்படி மேப் பண்ணலாம் அப்படின்னா that will be 2 to the power of 5. Right? Again, there are 2 elements here that are being mapped. Okay, 2 அதனால 2 to the power of 5 வரும். So அதே மாதிரி 3 elements. Three to the power of 5. Okay.
ஸோ அவ்வளோதான். ஏன்னா 4 இருக்கு, ஆல் த 4 எலிமெண்ட்ஸ் மேப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் பிகம் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன். இப்போ இதில் என்னன்னா, இதில் தெர் வில் பி டபுள் கவுண்ட். இதுலேயும் டபுள் கவுண்ட் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ 3 எலிமெண்ட்ஸ் மேப்டு 2 எலிமெண்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ளூடட். அதனால இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் equal to, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா நம்ம 4 power 5 போட்டோம் இல்லையா, டோட்டல் மைனஸ் 4c3 into 3 power 5 plus 4c2 into so நம்ம the binomial expansion வரையிலே அந்த மாதிரி it will come like this series. okay, so இந்த ஃபார்முலா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதை மாதிரி நம்ம போடணும். இந்த ப்ராப்ளத்தில் இதுதான் நம்ம இப்போ போட்டுடலாம். இதை 4 power 5 is 1024 minus 4c3 4 into 3 to the power of 5 is 243. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்லாம், பட் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் உங்களை ஐஐடியில் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஓகே, பட் கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணால் இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நம்மளால போட முடியும். இந்த பிளஸ் மட்டும் ஆட் பண்றேன். 1216 minus 976 equal to 240. okay, this 240 is the number of onto functions, but இதுல நம்ம we have not considered that they are given here ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. the number of onto functions f such that fa not equal to 1. அதை நம்ம இன்னும் கன்சிடரே பண்ணல. சிம்பிளி we have counted the number of onto function, that itself you are getting 240. இப்போ அதுல வந்து இந்த number of functions that have f of a equal to 1, அதை நம்ம இப்போ திருப்பி ரீகவுண்ட் பண்ணணும். இதை நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சு நம்பர் ஆஃப் இது ஒரு தடவை ஒரு பிரேக் போட்டுப்போம். இப்போ FA ஈக்குவல் டு 1ங்கிறத அந்த கண்டிஷனை வச்சுட்டு இஃப் யூ கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் வி கேன் சப்ராக்ட் இட் அண்ட் தென் யூ வில் கெட் த ஃபைனல் ஆன்சர். இப்போ FA ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ஃபிக்ஸ்டு. இப்போ இந்த பாக்கி 4க்கு தான் நம்ம போட முடியும், மேப் பண்ண முடியும். வேற ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இதுக்கு நமக்கு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கிடையாது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி மேப் டு 1. இந்த 4க்கும் 2 சினாரியோ இருக்கு. ஒன்னே we can map to these 3 or we can map to all 4. okay, so because இந்த 3 மேப் பண்ணாலுமே it will become an onto function because a is mapped to 1. ஆனா அதே சமயத்துல it can be mapped to 1 also. அதனால இது 4த்துக்கும் மேப் பண்ணலாம், இல்ல இந்த 3த்துக்கும் மேப் பண்ணலாம். ஸோ 2 சினாரியோ நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will take ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோல என்னது, இந்த இது வந்து n of r this is equal to 4. ஏன்னா இந்த 4 தான் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். இங்க வந்து n of s equal to
3 இருக்கலாம் இல்லை n of s equal to 4 இருக்கலாம். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம onto function using the same method that I told before நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும். இதை வந்து let us say scenario 1 ன்னு வச்சுப்போம். இதை வந்து scenario 2 ன்னு வச்சுப்போம். இப்போ scenario 1 கவுண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so that will be again in the same way that we did. Okay, the total number of functions will be 3 to the power of 4 minus, okay, 3c2 into 3 to the power of 2 to the power of 4 plus 3c1 into 1 to the power of 4. Okay, because இதில் வந்து ஒரு எலிமெண்ட்டை நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ பாக்கி 2 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதனால 2 to the power of 4. ஸோ இதில் 2 எலிமெண்ட்டை எடுத்துட்டோம், அதனால 3c1 காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு and number of matrix 1 to the power of 4. So this is your scenario 4 and this evaluates to 3 power 4, sorry, 3 power 4 is only 81, right? 81 minus 3c2 is 3 into 16, 3, 36 around, 81, 84 minus 48. Scenario 2, nr equal to 4, ns equal to 4. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you simply that value becomes 4 factorial. Okay, ஏன்னா இதுலயே 4 எலிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா number of onto functions will be simply 4 factorial. அது எப்படின்னா sorry, இதை நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இதனால இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரிக்வயர்டு onto function equal to ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், 240 டோட்டல் வந்து 240 பார்த்தோம். அதுல 36 ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கு, 24 ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கு. ரெண்டையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணீங்க, யூ கெட் தி ஆன்சர் 180. that is your answer. Okay, இதுல இந்த 4 ஃபேக்டோரியல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு வரேன். இப்போ இந்த onto ஃபங்க்ஷனுக்கு அண்ட் 1 to 1 onto இதுக்கெல்லாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். டிபெண்டிங் ஆன் m or n, ஐ வில் கம் டு தட். சப்போஸ் நம்ம ஜென்ரலா வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் செட்டோடது வந்து n, செகண்ட் செட்டோட வந்து m அப்படின்னு வச்சுப்போம். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்பவுமே m பவர் n தான். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் onto functions will depend on whether m
So suppose n greater than m அப்படின்னு வச்சுப்போம். அந்த scenario தான் நம்ம பார்த்தோம். Okay, so we will be able to map everything. இப்போ at the same time m greater than n ன்னு இருக்கு. இதை சொல்லுங்க பார்ப்போம். So how many functions will be there? Formula. 0 sir. Very good, very good. If m is greater than n, it will become 0. Okay, இது நம்ம onto functions போட்டுட்டு இருக்கோம். So இது வந்து 0, இது வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலா. If m is equal to n, அப்ப நம்ம வேற ஃபார்முலா வரும். Factorial sir. ஆமா, அப்ப ஃபேக்டோரியல் n வரும். ஒரு நிமிஷம். நம்ம இப்ப இன்னொரு சினாரியோ இருக்கு, 1-to-1 ஃபங்க்ஷன். அதுலயே இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்லாம் பார்ப்போம். n greater than m என்ன வரும்? 0 sir. 0. What is this? This is also 0 because 1-to-1 function இருக்கணும் அப்படின்னா n Yes, should sir. be equal to n. Okay? Yes sir. இந்த சினாரியோல இது n factorial. m factorial or n factorial. Okay, so this you should remember. இந்த எல்லா சினாரியோவும் வரும். So and whether onto function or 1-to-1 function and equal bijective onto 1-to-1 and onto அப்படின்னா that is also valid only in this scenario. அதாவது m equal to n இருந்தா தான் இருக்க முடியும். that value will be m factorial or n factorial. Okay, so இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி we have done this second problem. I hope you followed this, right? Yes sir. நீங்க இது கொஞ்சம் recap பண்ணிக்கணும் நீங்க. So okay, now let's go to the next problem. So this is about checking whether the function is odd or even. Okay, so do you know the definition for what is an odd function, what is an even function? Sir. I'll put up that problem. Okay. So this is the problem. Check whether the function f of x equal to 1 plus 2x to the power of 7 divided by 2 to the power of x. Whether this is even, odd, neither even nor odd, none of these. Sir, odd. Okay. So what is the definition for even or odd? See, even function are 2n plus 2 இருக்கணும் சார். அப்பனா even function. Odd function are 2n plus 1 இருக்கணும் சார், where n is integer. இல்ல 2n plus 1 எது 2n plus 1 ஆ இருக்கணும்? சார் x minus x வந்து domain of f அதுல இருக்கணும் சார். திருப்பி சொல்லுங்க நித்யஸ்ரீ. சார் பாசிட்டிவ் x and நெகட்டிவ் x வந்து domain of x ல இருக்கும் சார். Okay, very good. So the definition here is f of x should be equal to f of minus x. For any function, if f of x is equal to f of minus x, then it is called even function. And what is odd function?
Odd function means Sir, f odd of, function means yeah, சொல்லுங்க. minus f of x is equal f of x equal to to, sir left side ல வந்து f I'll of write down. I have to keep switching between the tabs. So, unfortunately. So, இங்க என்ன கான்செப்ட்னா odd function and even function. Function that satisfies these conditions, f of x equal to f of minus x. Minus f of minus x, odd function. I said even function is f of x equal to f of minus x. Okay, so this is the definition. sir I think the third one is answer sir neither odd or nor even sir. Right. இப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் இது கொடுத்துருக்காங்க, வில் டேக் இட் டவுன். 1 plus 2x whole power 7. Sorry, 1 plus, 2 power x, not 2x. Okay? தப்பா அடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன். This is wrongly typed here, please correct. It is 1 plus 2 power x whole power 7. So, இப்போ நம்ம if you want to check whether it is an odd or even function, all we have to do is simply put f of minus x. So what is f of minus x? Now, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், whether this is equal to f of x or whether it is equal to f of minus x அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கு இப்படி பார்த்தா நமக்கு சில சமயம் நமக்கு தெரியாது, அதனால we'll have to do some simplification. அப்பதான் நம்மளால கம்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், இதை கொஞ்சம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் we can write it as 1 plus 1 by 2 power x. So this 1 by 2 power x becomes 2 power x. This becomes 2 power x, sorry. 2 power x plus 1 right? So I am just simplifying, simply adding 1 plus 1 by 2 power x. So 2 power x கீழே எடுத்துட்டோம்னா இது 2 power x plus 1 அப்படின்னு வந்து into இது திருப்பி 1 plus 2 power x whole power 7 divided by 2 power 7x. Is equal to 1 plus 2 power x whole to the power of 7 divided by 2 power 7x minus x. 2 power 6x. Now you compare it with fx, f of minus x. So we have more or less mapped the numerator, 1 plus 2x whole to the power of 7, 1 plus 2x whole to the power of 7. அங்க கீழே என்ன இருக்கு, 2 power x ன்னு இருக்கு f of x. f of minus x ல 2 power 6x ன்னு இருக்கு. So இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. So we can very easily now say, conclude that
it is neither f of x nor minus f of x. Okay, so that means Option C, sir. yeah, the answer is neither odd, neither even nor odd. Option number 3. Okay. சார் ஆட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சார் இருக்கணும்? f of x is equal to Yeah, minus f of x. F of minus x equal to definition part. F of x equal to minus f of x in the odd function. F of x equal to f of minus x in the, that is even function. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Okay. So let's go to the next problem. I think each problem needs a page. Let's go to the next problem. Okay. In the Mari, I see that quite a few problems in the Mari, what is the domain, what is the range, or function Mari okay, it's in the Mari practice. So in the problem or a classic example, f of x equal to secant inverse of 2x divided by 5x plus 3, then what is the domain of f of x? Question looks very easy. Okay, so domain of f of x, where f of x equal to secant inverse. So secant inverse or range domain enna varum solunga. Then So minus 1 to 1. Minus 1 to minus infinity and 1 to infinity. Secant x order, right? Secant Yes, x, yes. Secant x will range from minus infinity to minus 1 and then 1 to infinity, because from minus 1 to plus 1 secant value does not exist. So it is always more than greater than or equal to 1 or less than or equal to minus 1. Okay, other vachittu you have to find out the domain of this function. So idu yarachum try panningla? Okay. What is the problem? Secant inverse. Okay. So, நமக்கு தெரியும் since secant theta ஓட range வந்து -1 to -infinity, that we saw that, right? 1 to infinity அப்படிங்கிறதுனால, so this 2x by 5 plus 3, okay, அதோட range வந்து இதுல இருக்கும். Okay. So this should be either less than or equal to -1
Okay, so this is the condition, right? So இதை வச்சுட்டு what is the domain for x ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். What are the valid range of values for x? இதை சொன்ன now it becomes a problem of inequalities. உங்களுக்கு inequalities நடத்திருக்காங்க இல்லையா அவங்க 11th வந்திருக்கு. So now you have to solve this inequalities now. Okay, this trigonometry inequalities, function domain எல்லாமே combined வருது இந்த ப்ராப்ளம்ல. So இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் inequality? What is the first step? இதுக்கு அப்புறம் எப்படின்னு சொல்லுங்க, யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? சார் 5x plus 3 அந்த சைடு கொண்டு போகணும் சார். ஓகே, நம்ம ஈக்குவாலிட்டினா என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ உடனே நம்ம 2x equal to -1 into 5x plus கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா? நம்ம இன்இக்வாலிட்டியில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. இப்போ நான் சப்போஸ் யூ ரைட் லைக் இதுலேருந்து we will tend to write like 2x less than or equal to -1 into 5x plus 3. இல்லை ஈக்குவாலிட்டிக்கு நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுடுவோம். ஆனா இன்இக்வாலிட்டியில we cannot do like this. Why? Sign change ஆகணும். Minus. The sign will change and depending on whether this 5x plus 3 is negative. Positive or negative. So if it is a positive quantity, then the sign will not change. If it is a negative quantity, sign will change. Now we don't know whether this 5x plus 3 is positive or negative. இல்லையா? அதனால we cannot write like this. This is wrong. So equal to -1 போடலாம்ல சார்? 2x by 5x plus 3 is equal to -1 போடக்கூடாதா சார்? இது இன்இக்வாலிட்டி தான் நம்ம சால்வ் பண்றோம். ஈக்குவல் டு போட்டு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? இல்ல சார், ஏன் நம்ம வந்து greater than less than or equal to -1 ஏன் சார் போடுறோம்? ஏன் போடுறோம்னா what is the range of this secant function? Okay, secant function will vary from -1 to -infinity, right? Yes sir. And +1 to infinity. So அதனால இந்த வேல்யூ this is some secant value தான் இது. So இது some secant value, அதுக்கு தான் நம்ம இன்வெர்ஸ் எடுக்க முடியும். So இது secant value அப்படிங்கிறதுனால that has to be less than 1 or rather -1 to -infinity or +1 to +infinity. It cannot be between -1 and +1, right? Okay. So இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? We can only add numbers on both sides. So equal to கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பிராக்கெட்ல போட்டுடலாம் சார், அது மட்டும் வராதுன்னு சொல்லி அப்படி போடலாமா? நமக்கு ஈக்குவல் டு நமக்கு இல்லையே, இந்த அதுல நம்ம சால்வ் பண்ணி it doesn't help us. We have to solve the inequality, right? Okay sir. Equal to போட்டு நம்ம solve, that is not a question இல்லையா? So இதுதான் நம்ம secant inverse இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா naturally it follows that this has to be in this range only, less than equal to -1 or greater than equal to 1 அப்படின்னு. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு இன்இக்வாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா since we cannot cross multiply, நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிடணும். எப்படின்னா இப்போ even though we cannot cross multiply, but we can add +1 on both sides, right? ஏன் பண்றோம்னா 0 0 இந்த மாதிரி பண்ணலாம். why இந்த 0ன்னு நான் சொல்றேன், அடுத்த ஸ்டெப்ல அது வரும். இந்த ஆபரேஷன் valid because you added +1 on both sides. இங்க வந்து added -1 on both sides, right? This operation is valid. இப்போ இது என்ன ஆகும்? Zero.
ஓகே. ஸோ இப்படி கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ வில் டேக் ஒன் பை ஒன். First we'll take 7x plus 3 divided by 5x plus 3 less than or equal to 0. So if this has to be satisfied, so what should be the next step? So if this has to be negative, less than 0 அப்படினா negative. So one can be positive, one has to be positive, other has to be negative. அப்பதான் இந்த இது வந்து less than or equal to 0 இருக்க முடியும். Either numerator positive, denominator negative இருக்கலாம். இல்லன்னு சொன்னா numerator negative, denominator positive இருக்கலாம். ரெண்டு வேல தான் இந்த இது இருக்க முடியும். So that is why we brought this to less than or equal to 0. இப்போ வந்து this has to be negative அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். அதனால we can say that 7x plus 3 greater than equal to 0 and 5x plus 3 less than 0. ஒன்னு பாசிட்டிவா இருக்கு, ஒன்னு நெகட்டிவா இருக்கு. நோட் தட் இங்க நான் ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கேன், இங்க நான் ஈக்குவல் டு போடல. ஏன்னா டினாமினேட்டர் cannot be 0. அதனால தான் இங்க வந்து நம்ம இந்த 0 ஈக்குவல் டு போடல. So this is one condition. So one negative, one positive. இது one negative, one positive, one negative. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லயும் இந்த ratio will become negative. So 7x plus 3 greater than equal to 0. This 7x greater than equal to minus 3 in polar. By adding minus 3 on both sides. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இத மட்டும் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் 7x plus 3 greater than equal to 0 and 5x plus 3 less than 0 அதை சால்வ் பண்ணும்போது இப்படி வருது. That means x greater than equal to minus 3 by 7 and x less than minus 3 by 5. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே satisfy ஆகணும் அப்படின்னா so what should be the value of x? அப்படியே அடிச்சீங்கன்னா அந்த இதுல கூகுள் வந்து அது ஓபன் ஆகும். வேணா எதா இருந்தாலும் சரி ஓபன் ஆகும். நான் இந்த பக்கம் நீங்க அந்த பக்கம் இருக்கீங்க. அப்ப நான் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன். அது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை சார். இப்ப அதுல 7x plus 3 divided by 5x plus 3. அது பழகிக்கலாம். எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் எடுத்து தமிழ் மீடியம் எடுத்து கஷ்டம் அப்படின்னு பண்ண பட் நீங்க தமிழ் மீடியம் எடுத்துட்டீங்க. x greater than okay. இப்போ பார்த்தா if x has to be greater than minus 3 by 7 நம்பர் லைன்ல போடணும். இப்போ நம்ம minus 3 இப்போ இங்க 0 ன்னு வெச்சுப்போம். So minus 3 by 5 minus 3 by 7 எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? இங்க minus 3 by 7 தான் சின்னது. அதனால இங்க minus 3 by 7 வரும். இங்க தான் minus 3 by 5 வரும். ஓகே. சோ இங்க வந்து minus 1 வரும். சோ அப்ப இது 3 by 7 ஓட 3 by 5 பெருசு, அதோட 1 பெருசு. அதனால இப்படி தான் வரும். இப்படி பாத்தீங்கன்னா x greater than minus 3 by 7 x has to be here அப்படிங்கிறது. This says x less than minus 3 by 5 அப்படின்னா x has to be here அப்படிங்கிறது. So x cannot be greater than this and less than this. So அப்படின்னா this there is no solution. நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த சண்டே ஃப்ரீனா கூட நம்ம
Now the first scenario, there is no solution. Then let's take the second scenario. எந்த பாயிண்ட்ல எங்க இருக்கீங்க? அதாவது பாயிண்ட். ஆமா. இப்போ 7x plus 3. வேலைக்கிழமை ஒரு 8 மணி நைட் 8 மணிக்கு நான் மீட் பண்ணிக்கலாம். சார் Huh. அது அதுக்குள்ள வந்துருக்கீங்களா? சார் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் 3/5 யூனியன் மைனஸ் 3/7 கமா இன்ஃபினிட்டி வராதா சார்? வராது. ஏன்னா அது ஆர் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி வரும். சம்டைம்ஸ் the inequality equation is like x can be greater than this or அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அப்ப what you say is right. அப்ப then you have to put minus infinity to இங்க வந்துட்டு and இருக்கு பாத்தீங்களா? Why that and came? Because this has to be less than or equal to 0 அப்படின்னா ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ் ரெண்டுமே simultaneously satisfy ஆகும். அதனால தான் இங்க and வருது. Right? So when there is and there is no solution. Okay? இப்போ second scenario 7x plus 3 less than or equal to 0 and 5x plus 3 greater than 0. Five x plus 3 greater than 0. நம்ம வந்து வியாழக்கிழமை 8 மணிக்கு நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம். நான் 8 மணிக்கு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்புறேன். அது அப்படியே நீங்க google.com இதை எடுத்துட்டோம்னா 7x less than or equal to minus 3 and 5x greater than minus 3. போட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து நீங்க நான் கொடுக்குற லிங்க் நீங்க அப்படியே அடிக்கணும். அடிச்சா போல ஓபன் ஆயிடும். நான் இந்த பக்கம் இருக்கு Means x less than or equal to minus 3/7 and x greater than minus 3/5. இப்போ நம்ம நம்பர் ரேஞ்சில் பார்த்தோம்னா it has to be greater than 3/5 but less than minus 3/7. அப்படியே இந்த ரேஞ்சில் இருக்க முடியும். Yeah, between these two. So this is both conditions will be satisfied in that range. இப்போ நம்ம எப்படி போடலாம்? x belongs to சாரி சரி இங்க வந்து ஈக்குவாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதனால இப்படி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இங்க வந்து there is no equality. So x has to be in this range minus 3/7 to 3/5 minus 3/5. So this is one solution. Okay. இப்போ இது மட்டும் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் 7x plus 3 by 5x plus 3 less than or equal to 0. இப்போ இன்னொன்னுக்கு வருவோம் minus 3x minus 3 5x by 5x plus 3 greater than 0. Minus 3x minus 3 by 5x plus 3 சமச்சீர் புக்கு போடணும். நான் சொல்லிட்டேன் சமச்சீர் புக்கு 11ஆம் வகுப்பு கணக்கு இந்த சுவிசா greater than or equal to 0. போடுங்க. அது போட ஓபன் ஆகுது. முதல் பேஜ் அதை வச்சு எடுத்துடலாம். ஆமா நீங்க வந்து புதுசா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண நான் சொல்லிட்டேன். Okay, இப்போ இந்த சினாரியோல what will be the next step? யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். அது எது எடுப்போம் நீங்க? இதுல actually we can divide by 3, right? மைனஸ் ஒன்னு காமனா எடுத்துக்கலாம். ஆமா ஆமா 3 நம்ம காமனா எடுத்துடலாம். மைனஸ் 3 காமனா எடுத்துட்டோம்னா x plus 1 ன்னு வந்துரும். சரியா? So we can take away that minus 3. So that is valid. If x plus 1 divided by 5x plus 3 greater than equal to 0 அப்படின்னா what will be the next step? X plus 1 is greater than or equal to 0 and 5x plus 3 is less than 0. இல்ல you are more or less right. X plus 1 greater than or equal to 0 and 5x plus 3
greater than 0 less than சொல்லுங்க. Okay, இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கலாம். See this has to be greater than or equal to 0 அப்படினா it has to be positive quantity. அது பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும் இல்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கணும். அந்த குழந்தைய புரிய கொடுக்குறோம். பட் ஆனால் நம்ம பே பண்ணுறோம். ஆனால் ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ பே பண்ண மாட்டேன்னு குறைவாக இருக்கலாம். அது நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார். அது ஒன்று இந்த பாடம் நம்மளுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 15 டீச்சர்ஸ்மே இந்த கடந்த ஒரு 1.5 வருஷமா இதோட ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ஒரு டீச்சர் வந்து கலிஃபோர்னியாவிலும் இருக்காங்க, அமெரிக்காவுக்கு ஒரு 2 பேர் சென்னை, ஒருத்தர் வந்து அந்த அந்தியூ டீச்சர் உங்கள் கூட தெரியும், டாக்டர் ரமேஷ் குமார் நோட்டு அவர் அவர் நமக்கு எடுக்கிறாரு. அப்புறம் அவர் ஸ்டூடெண்ட் நிவேதிதா ஒரு பொண்ணு உங்கள் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம், அவங்க தான் இப்போ எங்களுக்கு இப்போ கடந்த ஒரு ஆமாம் என்னன்னா அவங்க கல்யாணம் போகுது அடுத்த மாதம். ஆமாம், அது நிவேதிதா. அப்புறம் மாணிக்கன் ஒருத்தர் சென்னை, லால்குடியிலேருந்து தீனா, அப்புறம் பாம்பேலேருந்து மணிஷின்னு ஒருத்தர் சின்ன பையன். So now you get this solution. X is less than -1 and x is less than -3/5. So ரெண்டுமே satisfy பண்ணனும்னா what is the value of x? அது அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ரமேஷ் குமார் காலேஜ் டீச்சரா போயிட்டாரு. அந்த மாணிக்கன்றவரும் What is that will satisfy both? Again look at the number line. The inequality problem போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So here is your -3/5 and here is your -1. So x has to be less than this and less than this. So then எங்க இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே satisfy ஆகும். -infinity, -3/5. -1 க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே satisfy ஆயிடும். Because Yes, sir. if it is less than -1, it will satisfy less than or equal to -1 as well as less than -3/5. So அதனால this simplifies to x less than equal to -1. So ஒரு சொல்யூஷன் வந்து x less than or equal to -1. முன்னால பார்த்தது வந்து x belongs to -3/7 to -3/5. Okay, so we have to what was the original, இது வந்து either this or this. Okay, so that is your solution. So அதனால ரெண்டையும் நம்ம r ல கம்பைன் பண்ணணும். Okay, and equal to -1. One நிமிஷம். I only did the first part, I think, right? And we still need to do the second part, R part. Or இது x plus 1 less than or equal to 0 and okay. So this first part, sorry, again I did the same thing. So first part is what we will have to do. That is this one, x plus 1 greater than or equal to 0 and 5x plus 3 greater than 0. That's what we didn't do. And 5x plus 3 greater than 0.
Okay. So now again you see this x should be greater than or equal to -1 and x should be greater than -3/5 ன்னு இருக்கு. So what condition will satisfy both? So here the condition is Right. -1. Okay. Again look at the number line. Okay. -1 is here, -3/5 is here. So it has to be greater than this and greater than this. So if it is just greater than that, it is not enough. Sorry, this is not right. -3. X greater than equal to that. So x has to be greater than -3/5. So இங்க என்ன வந்துச்சு x less than or equal to -1 or greater than -3.5. X less than or equal to -1 or x greater than -3/5. இங்க ஒரு ரேஞ்ச் வந்துச்சு -3/7 to this -3/5. So இது எல்லாமே சார் -3 காமன் எடுத்துட்டு அந்த சைடு கொண்டு போக முடியல, சைன் சேஞ்ச் ஆகுமா சார்? எங்கமா இந்த ஸ்டெப்ல சொல்றியா? இந்த ஸ்டெப்லயா? 3x - 3 divided by 5x plus 3. ஆமா அந்த ஸ்டெப்ல. ஏன்னா இதை நான் இன்னொரு போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதை வந்து -3 into x plus 1 divided by 5x plus 3 greater than or equal to 0 ன்னு வருதா? So இப்போ we simply divide by -3 on both sides. So 0 by -3 is 0. So இங்க -3 போயிடும். It will simply become x plus 1 by 5x plus 3 greater than or equal to 0. சைன் சேஞ்ச் ஆகாதா சார்? Sign change ஆகாது. ஓகே Because anyway it is 0, no? ஓகே சார். Okay. ராதா வேணா இன்னொரு 2 மினிட்ஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஆமாம்பா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? ஒரு ரேஞ்ச் வந்து 3/7 -3/7 -3/5. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம். x equal to this or this or this. ஓகே. Again put it on the number line. Okay. So what it means is any value less than -1 or greater than -3/5, இதுல என்ன சொல்லுது? It belongs to this range. Okay. So that means 3/5 cannot be there. And the 3/5 இடத்துலலாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவாலிட்டி சைன் இல்லை. So அதனால 3/5 is excluded and you get it in this range -1 to -3/7, excluding -3/5. So that means x belongs to -∞ to
minus 3 by 5 union okay. So this is what you get. So x should belong to minus infinity to minus 3 by 5 union minus 3 by 5 to minus 3 by 7. Basically minus infinity up to minus 3 by 7 excluding this 3 by minus 3 by 5. So what is the option given for that? Okay, I think one more in the problem. Yeah. Okay, now this says that now you have to find out 3 alpha plus 10. So what they are saying is f of x equal to, and number கொடுத்த அந்த formatல வந்துடுச்சு. They are representing it as alpha, beta, gamma and delta. So you can see we got it in the same format. So alpha, beta, gamma, delta. So சார் ஆனா ஆல்பா இன்க்ளூடட்ல இருக்கு சார். I think there is something wrong. One minute, just checking. இதுல ஏதோ this is greater than equal to minus 1. அதான் தப்பு பண்ணிட்டேன். Equal to greater than equal to minus 1. Yeah. Okay. So it is not infinity. It is this is minus 1. Okay. So it has to be in this range minus 1 to minus 3 by 7 excluding minus 3 by 5. So அதனால இப்போ alpha equal to minus 1, beta equal to minus 3 by 5, gamma equal to minus 3 by 5 and delta equal to minus 3 by 7. Okay. So now what is the question? You want to find out 3 alpha plus 10 beta plus 5 gamma plus 21 delta modulus of that. அது நம்ம இப்போ ஈஸியா போடலாம். ஓகே, மாடுலஸ் ஆஃப் 3 alpha plus 10 beta plus 5 gamma. Ten into 3 by 5, 6. 5 into 3 by 5, minus 3. This is minus 1. So 21 into 3 by 7, 91 sir. Minus 21 வருதா? Yes sir. So modulus of minus 21, which is 21. So that is your answer. So then option is given, right? So option number 3, which is 21. Okay. So we'll stop here. Already 1.5 hours ஆயிடுச்சு. So we'll continue with these problems. The remaining problems are there. நீங்க next week வரும்போது we'll have the next week next class on next week, Tuesday 7 o'clock.
come prepared with, you have more time now. You can try to solve these remaining 6 problems.